Hello, dear students. You all are welcome to the class of Entrepreneurship Development. Our topic for today is qualities of a successful entrepreneur. ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർപ്രണർക്ക് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രണറിയൽ സെക്ടറിൽ ഒരാൾ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹി ഷുഡ് പോസസ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ. അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. നമുക്കറിയാം ഒരു എൻ്റർപ്രണർ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഏതൊക്കെ കാരണത്താലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ഡിബേറ്റ്. ബട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ചില പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ടു ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, ടു മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് മേ സപ്പോർട്ട് ഹിം. That factors may be general factors, mental, economical, social, personal traits of entrepreneurs. Such points we will discuss here. These are the certain points. You can see too many points which may support an entrepreneur or a person to become successful in entrepreneurial sector. Around 26 points I have listed here. We will discuss one by one. First and foremost important one, that it is risk taking ability. Risk taking ability. ഞാൻ entrepreneurship പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, the one of the major characteristics of entrepreneur is risk taking capacity. So all entrepreneurs are risk takers and they take their ventures in an uncertain environment. ഒരാളും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം, ഭാവിയിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ they must be ready to bear the risk. Oh, that risk taking capacity, that it is a most important characteristic or quality of a successful entrepreneur. Another one is leadership behavior. ഒരു entrepreneur ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ entrepreneur ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should have leadership behavior. Employees, managers, different companies, ഇവരൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ് entrepreneur എന്ന് പറയുന്നത്. So leadership quality, it is a must to become a successful entrepreneur. He is able to inspire ordinary person to accomplish objectives. He has to organize his resources and engages in uncertain ventures. So that is second point, leadership behavior. മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം, ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം. Then confidence, self confidence. I can do that one, I shall overcome. ആ രീതിയിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. അവനവനൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെഞ്ചർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വെഞ്ചർ. സോ ഓൺലി എ ബെൻഡ്ലെസ് മൈൻഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു ന്യൂ വെഞ്ചേഴ്സ് അണ്ടർ അൺസർട്ടനിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺഫിഡൻസ്. അനദർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേരിലുണ്ട്. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നും വേഗത്തിലൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം, സെൽഫായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻസ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ദാറ്റ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ ഏബിൾ ടു റൺ ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ടേക്സ് എ ഡിസിഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും. ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ്, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് വൺ സെൽഫ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും, പ്രത്യേകതയുണ്ടാവും ഒരുപാട്. ദിസ് ഫോഴ്സസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഡു സംതിങ് ന്യൂ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ദാറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് ഹിം ആസ് എൻ്റർപ്രണർ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എൻ്റർപ്രണർ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് ദേ കീപ് ഇൻ ദിയർ ക്യാരക്ടർ. Then optimism or optimistic. Entrepreneurs must be an optimistic one. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി എന്ന് പറയാം. Optimism. It is the driving force of all initiatives. നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ബിസിനസ്, അത് ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ they cannot. So it is a shining ray that energizes people to go into uncertain venture. It is a state of hope. നാളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ്. That positive hope, that it is optimism. The need for achievement or desire for achievement or strong desire to reach at the destination. It is another character or trait or traits of or quality of a successful entrepreneur.
The strong orientation toward the accomplishment or obsession with the success or goal attainment. Otherwise, target oriented or objective oriented എന്ന് പറയാം. Then profit oriented one. It is a commitment to the economic utilization of the resources to ensure profit. Factors of production or land, labor, capital, or these are the resources. Within the economic utilization ensure ചെയ്യാം to ensure to earn profit. Then persistent. Another important one, it is persistent. സ്ഥിരത എന്ന് പറയാം. Continuous. It is the quality of continuing something with determination and in spite of difficulty, opposition, argument or failure. ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് മേ അറൈസസ്. So he must be ready, or he will continue with determination in spite of any difficulty or obstacle or obsession which may arise. It is a mentality to refuse to give up. വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു മൊമെന്റിലും he will not be ready to give up. So that it is persistent. Hard work. He must be work hard to reach at the destination or to achieve the objective. They are hardworking and energetic persons. They are immensely involved in work. The drive or inner urge, or it is an inner state of mind that energizes, channels or directs a person towards action. That it is called as drive. Entrepreneurs have got a strong drive for action. Energy. It refers to their mental and physical ability to put effort and enthusiasm into an activity. ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എനർജി, ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഒക്കെ. They have enormous energy to take the toll of diversified and tedious works required for making a new venture successful. The determination. It's a quality of being firmly committed to doing something. Entrepreneur never drop the target for any reason. Means ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he will take any action or any steps to achieve it. He never ready to give up that target. So that it is determination. Initiative, another one. Another important point, it is initiative. It's a capacity and imagination to do something in a new approach. So that it is initiative. Entrepreneurs പൊതുവെ initiative ആയിരിക്കും. They have the capacity and imagination to do or take action towards the work. Then like challenges, it is another feature of entrepreneur which related with the risk. Like challenges, they must have a characteristic to take challenges of uncertainties. She or he has, of course, a mind to segregate risk from uncertainty. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ബിസിനസ്. ഒരുപാട് കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് ലൈക്ക് ചാലഞ്ചസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ became successful entrepreneur. If they are not ready to take challenges or risk, they cannot be a successful entrepreneur. So challenges, ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. So they are ready to take it. Then gets along well with others. It is a leadership quality of entrepreneurs. He must be ready to, or is a personality like they are ready to work with others in team. They promote team spirit among the members. They should be able to get along well with others. It requires high level of human relation skills, a cordial personality and an open mind, sociability. ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രത്യേക സ്കില്ലാണ്. സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ഭാഗമല്ല, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. Then responsive to suggestions and criticism. It is another feature or characteristic of successful entrepreneur. Responsive. He should be ready to hear or listen to others.
മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരാതികളും കംപ്ലൈൻസും വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ റെഡിയായിരിക്കും. Responsive to suggestions and criticism is an essential leadership trait. He is to listen, discuss, and accept the constructive suggestions and the criticism of others. Innovative. നമുക്കറിയാം എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ മുതലേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ്. Entrepreneur is an innovator. The quality of adding or discovering new utility with the old product or discovering new product. All these we call as innovative, something new. So that it is a character of entrepreneur. പുതിയതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, നിലവിലുള്ളതിൽ ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. Then creative. The skillful and imaginative use of something to produce. It is the ability to invent or discover things of absolutely new phenomena. Creative. Then flexible, another one, an important point. Flexible. It is the quality of changing self with new conditions. Future നമുക്കറിയാം, it is full of uncertainty. So entrepreneurs have an open mind and always ready to adopt new things with adaptability or use in the given situation of an economy. എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ, നല്ലൊരു എന്റർപ്രണർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി എ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേഴ്സൺ. Flexibility is another quality of a successful entrepreneur. Versatile. It is a desired quality of the entrepreneur. A person can turn easily or readily from one subject, skill or occupation to another. ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, different personalities may be there. So the entrepreneur must be a versatile character. He must be, or he has to deal all these different factors. He is a person to do different tasks, deal with the different situations easily. So that character we call versatile. They have to handle all necessary functions of the new venture. The knowledge is the facts, information, understanding and skills that a person has acquired through experience or education. But entrepreneurs ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should have the right education in the area of operation in which they try to develop their venture. Foresight or imagination, or the capacity to imagine what will happen tomorrow. Foresightedness is the ability to see what one's future needs are likely to be. It is to predict things to happen in the future. നാളത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ that imagination power, that it is called as foresightedness. വളരെ നല്ല foresightedness ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ his risk will be reduced. That means uncertainty can be reduced through foresightedness. Then perceptive. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ കാര്യങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ how we looks at thing. Perceptiveness is the ability to see, hear, understand things. It is also the way people look at or interpret something. Entrepreneurs see things differently. That is the important. And എല്ലാവരും കാണുന്ന പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ entrepreneurs കാണുക. They see things differently and find things that others cannot. The last one, it is passion. Follow your passion. Passion is the most important trait of the successful entrepreneur. They genuinely love their work. അവർ ആരെങ്കിലും തള്ളി വിട്ടതിന്റെ ബേസിൽ ഒരു എന്റർപ്രണർ ആയവരായിരിക്കില്ല. They desire for it. They're willing to put in those extra hours to make the business succeed, because there is a joy their business gives which goes beyond the money. The successful entrepreneur will always be reading and researching ways to make the business better. Always they are thinking about the business. So it is their passion itself. So these are the certain important points or factors or qualities which support a person to become successful, or these are the qualities of a successful entrepreneur. Okay, thank you all.